Hello, good evening from our studios in Banjul. It's another Tuesday and it's another POLISO talk show right here. And thank you so very much for joining us in this program as we're here back again to bring you, of course, discussion on security matters in the country. And of course, we apologize we could not be here last week, but here we are today to continue talking about, of course, the matters happening in the country with regards to security and, of course, and the police activities also in the country. And of course, if you are with us in the past weeks, we have been talking about the ongoing police operation of on clearing the roads or the street in different parts of the Greater Banjul area, of course in the West Coast region as well. And today also we're going to keep talking on that. We're going to continue the discussion and give you update as to where and how the operation is unfolding in the country. And of course, thank you so very much for joining us again. mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu maan mbégte dellusiwaat beneen yoon ci nuñ ko defee talaata bu nekk doore ko waxtu bi ba ci juróom-ñaari waxtu ñu ñëw waxtaan ak yéen li nga xamante ne mooy kaaraange ci biir réew mi ànd ci Gambia Police Force ak tamit yeneen stakeholder ñi nga xamante ne léegi-léegi ñu bokk ak ñoom jotaay bi su ko defee gannaaw nuyoo bi ngeen xam ne of course dañuy ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci waxtaan yu am solo ñu jégalu last week mënu ñëw teew ci jotaay bi waaye tey ñu fas yéene continuer waxtaan bi ci fu ñu yemoon ci wàllu opération bi nga xamante ne police bi ñu ngi koo def jamono ji ànd ci ak yeneen stakeholders yi bokk ci National Road Authority ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi pour fexe gis ne yoon yi gën naa yaatu yenn li nga xamante ne mooy ay bagage ay place ay yeneen li nga xamante ne jàpp nañ ne warut a nekk ci yoon bi ñu jëlee ko fa xam ngeen ne ci last two edition bu ñu fi ñëwee waxtaan nañ ci lu yaatu jox leen li nga xamante ne mooy update te tamit nañ ci incha allah continuer ndax ñoom ñu ngi si studio bi pour gan ñoo xamale liggéey bi fan la toll waaye tamit dañ am update li nga xamante ne mooy ci opération zero crime bi of course police PRO bi moom yoree kàddu gi nañu jox update ñu xam lan moo ci am lu bees ci opération bi nga xamante ne jamono ji ñu ngi koo amal ci réew mi di leen gërëmaat bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci jotaay fii ci Africa TV waaye surtout jotaay bi di POLISO waxtaan bi nga xamante ne dañ ko faral di am talaata bu nekk. Well, viewers, of course, I'm very much happy to say that I am being joined, as always, by the police PRO as the spokesperson, Superintendent Lamin Jai, and of course, on my left and on my right, I have Mr. Bakari Mane from the National Road Authority. And like I said, we are going to continue discussion on the ongoing operation of clearing the roads. PRO, let me start with you. Good evening, and thank you very much for having you again, and good to be back. Thank you so much. We are glad again we are back on the program again. We apologize to our viewers and followers for not being here last week, and so due to circumstances beyond control. But nonetheless, we are here again to continue with the discussions as we regularly do. Like you have said, we begin with extending greetings to our esteemed followers from the Office of the Inspector General of Police to all the followers of Africa TV, especially to those people who are always following us during this program. Mm-hmm. And like you have said, we will open discussions on Operation Zero Crime, and then we will proceed to look into operation, which is the Operation Clear Roads that's ongoing. All right. Thank you very much. And before we do that, here, especially on this edition, I must thank on behalf of the National Roads Authority to the police management. Hence, this is their program bringing us here, though we're doing the same program activity with them, but we must thank them for the showcast, being here with you. Thank you so much once again. Thank you very much. And of course, we will be talking like both of them said, of course, on the ongoing operation, clearing roads. But before we get to that, we start with another operation. It seems there are similarly different operations happening, but it's good that we operate so that things can happen in the country. So, PRO, bring us up to date. What has been the latest as far as the Operation Zero Crime is concerned? Very well. The Operation Zero Crime, it looks like it is not going on, and yeah. I think because the Operation Clear Roads is kind of taking over. Seemingly, and so I'm sure some people will be saying, oh, police, we have said that Operation Zero Crime will come and go, and now it is gone already. But then we want to assure people that
the priorities of the Inspector General of Police is to ensure that there is protection of life and property, and this we do in the fight against crime, and also there is safety on the roads. And so these are two very key priorities for the Inspector General of Police. And so that's why when he came into office, immediately he started the crusade against crime. And so that's why we have the Operation Zero Crime. It is running parallel with the Operation Clear Roads. Up to now, the operation is still ongoing. And so we want to update the public, especially on the activities of Operation Zero Crime. The recent activities are very much centered around the West Coast region, although patrols are ongoing in all the regions, actually. And so rigorous operation has been undertaken by the West Coast Region Command, or especially Operation Zero Crime Command at West Coast Region. And they have arrested about 11 individuals in connection to different cases of breaking and stealing from different places within the West Coast region. For example, they have recovered solar panels from places like Jambur village when they were on patrol around that area. They have recovered generators and solar panels from people who have stolen these items from individuals around that area. Not only that too, but around this place, Banyaka, Madiana area also, during the course of patrol also, they have arrested individuals and recovered solar panels as well as water pumping machines that were also stolen by individuals. And then also the operation took them all the way to Fonyi, somewhere around Kampasa. They have also recovered motorcycles without numbers, registration numbers, without registration numbers. And so these motorcycles are with the police. In fact, just to take a pause at this point to clarify that these motorcycles, when they got recovered by the police, because they are not with any registration number. So the police is soliciting the public, especially people around that area, to come forward and try identify the motorcycles. Suppose you have a motorcycle that was stolen at a point in time around that area, or even within Combo, because we are, from experience, we know some motorcycles are stolen from Combo and taken all the way to that area as well. So individuals can come forward at the New Yundum police station, and these motorcycles are there. Somehow you come with reasonable identification. Possibly you can help the police to establish ownership and then be able to take up the case. Equally also, we have some flat screen TVs and some other materials that are under the purview of the police. So individuals who, especially within these areas that we've mentioned, and Farato as well, mobile phones have been recovered, solar panels, water pumping machines, generator, and so on. So if you have at one point in time experience breaking at your place, or you're a victim of house breaking and stealing, you can kindly come over to Banjulinding or New Yundum police station. Then you will be able to help the police to identify these materials, and if they are found to be yours, they establish ownership, and then the police will proceed with them. All right. So that is the latest update with regards to the ongoing zero crime operation, also initiated by the Gambian police, but also with other sister forces as well, to make sure that we are all living in safe. And I think that has been the drive, and they're keeping up the work, despite at this moment maybe attention has been somehow shifted on the ongoing Clarendon Road operation. But notwithstanding, it's good to keep you updated and posted, that to tell you that the ongoing, of course, zero crime operation is still live and kicking. So you can, as you just heard from the PRO, the latest update, of course, in the West Coast region, with about 11 people been arrested. We can do that quickly in the local language. Very well. Yeah. Jërëjëf, comme ni ma ko doon waxee rek, dafa mel ni Operation Zero Crime lu am solo la si Gambia Police Force, te loolu moo tax depuis buñ ko commencé woon dañ doon wax askan wi ne opération bi duñ ko stop, dañoo continuer, parce que soo xoolee xeexum tafaar loolu lu am solo la si liggéey police. Su ko defee loolu moo tax sax ñu ngi continuer, even though ñu ngi si second operation Clear Rose bi, waaye tamit ñu ngi concentré di gis ne xeexum tafaar bi continuer nañ si loolu tamit. Loolu moo tax fan yi rek dafa am ay bagage yoo xam ne police yi jàpp nañ ko si loxo ay nit ñoo xam ne dañ dem def ay tafaar si place yu bëri, for example Banyaka Madiana area,
téye nañ fa ay nit yoo xam ne dañ leen téye ak solar panel yoo xam ne dañ leen sàcca ak water pumping machine mooy borehole machine yi su ko defee police yi ñu ngi amee machine yooyu noonu te tamit boori Jàmbur tamit ñu fa téye ay solar panel ak ay générateur yoo xam ne dafa am ñu leen sàcca ñoom tamit téye nañ leen ak bagage yooyu noonu su ko defee tamit Farato téye nañ ay nit yoo foofu noonu ñoo xam ne tamit mobile phone lañ sàcca so ñu ngi leen téye ak mobile phone yooyu noonu te tamit am nañ ab motorcycle dem na ba ñeneenti motorcycle yu nekk suñu loxo ay rider yi nii te yooyu noonu fu ñu ko téye mooy boori Fooñi boori Fooñi Kampasa area boobu lañ recover ak benn from Toubacouta so motorcycle yooyu noonu ñu ngi si loxo police li ma doon wax rek pour leeral foofu mooy motorcycle yi bu ñu leen amee amuñ registration number so su ko defee doo mun a xam directly kan moo ko moom si système bi waaye nag askan wi déglu programme bi su fekkee da nga musa am motorcycle buñ sàcca si yow because léegoo-léeg dañ ko di sàcca kombo fii ñu yóbbu ko boori yooyu noonu su ko defee nag mun ngaa ñëw New Yundum police station su ko defee bagage yaa ngi fa su fekkee yow solar panel leen sàcca si boori area yu mention noonu nga ñëw foofu noonu pour nga mun a identify su fekkee ne si motorcycle yi parce que tey sax dafa am ku ñëw si man suma office mu ne motorcycle am leen sàcca ma ne ko ne ok jërëjëf xaaral ma boole la ak police yi ñu nekk New Yundum station su ko defee nga dem seet ndax sa motorcycle bi mu ngi fa so koo xam ne one time yaa ngi da nga nekk victime yi am sàcc motorcycle mun ngaa dem foofu su ko defee ñu gis ndax dinañ la sa motorcycle am si biir yooyu noonu waaw soo amee chance nga bokk ci ñi nga xamante ne rider yi ñu jàppa si la bokka nga mun a jotaat sa rider bi so mu ngi noonu pour jox rek update mooy wax leen tolluwaay bi nga xamante ne opération pour zéro crime bi mooy ñu xam nañ am na jafe-jafe yu bëri yu doon dunda ci réew mi ci wàllum ay crimes mooy ay mbir yi nga xamante ne daal mbir yu doy waar police bi nag taxaw pour gis ne ñëpp nañ nekk ci jaama te opération boobu mu ngee dem te dégg ngeen lu ci PRO bi wax li nga xamante ne jàpp nañ ko ci ñu ñaax tamit nit ñi xam naa si kanam tuuti bu ñu ubbee line si tamit boo leen ci bugg a indi leeral wala seen xalaat wala gis-gis loolu tamit mun ngeen cee ñëw ci kanam tuuti incha allah loolu lañ ubbee programme bi rek pour joxe li nga xamante ne mooy xayma ak tamit tolluwaay li nga xamante ne mooy opération zéro crime bi nga xamante ne police bi mu ngi koo amal jamono ji ci réew mi ñu continuer waxtaan bi soobu nag ci tey boppi wala ponki li nga xamante ne mooy waxtaan bi mooy setal yoon yi nga xamante ne jamono ji police bi ak national road authority ak local authorities tamit mooy council si ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci transport union ñu jàppa ci ba gis ni seetal nañ yoon yi opération boobu tamit jamono ji moo nekk di dem of course allow you give you a bit I engage now Mr. Mane to come on board and Mr. Mane we get now straight onto the operation of course of clearing the roads. I know now, of course, we started this about 3 weeks ago or so. It all started in Brikama in the West Coast region. I know now you are moving on very close to the Greater Banjul, of course, Greater Banjul area, mainly in the KMC. What is the latest situation of the operation? Thank you, Mr. Kante. The operation, like you said, is still ongoing. We're still in the West Coast region. Okay. We're still on the same road where we started the AU intersection, commonly known as the Airport Johnson. And we're still heading to Sting Corner. Okay. Because that is the end stretch of that route. We are around the roundabout known as Turntable, Brushaway. Nonetheless, people might be asking why this low strength. It has in connection with what many are asking, whether it will be sustainable. We are not just clearing and moving on. We clear and checking back where we cleared. Like Brikama, we're still in Brikama. We are still present in Brikama. That is to make sure the places that are cleared, people don't occupy it again. If we just had to be clearing and moving, it's just going to take us back what people
people's concern. That is whether it will be sustainable. Okay. We are not in ease, or we are not in hurry to reach to Banjul or to reach to Basse, but we had to make sure people are used to the new system that we bring in. That is to see our roads corridor being very clear, free from vendors or workshops or all those kind of activities. That's why we're still around the turntable. Okay. But so far so good. We're still moving. On Saturday, we received a big crowd, thanks to the management and the leadership of the IGP, that we've been supplied additional men from the sister services. That is, while doing that, they did it. The purpose is to strengthen us, especially what we're doing. Because we are clearing, we are demolishing, and what we are demolishing have been left on the ground. So the management, that is the IGP and his management, thought it would be wise to gather all these trashes and rubbish and to dump them, dispose them somewhere, so that the purpose of clearing will be achieved. Yes. Great. Now, at the level of the National Road Authority, what is your assessment of the operation so far? My assessment, it brought exposure. It brought, it gave us way. When I say way, it gives us an operational working space. Our men, especially the maintenance unit, they find it very, very difficult in maintaining or in doing that work. That is their routine maintenance also. Because, like I said, a particular section is been washing by either a water or whatsoever. You have potholes or so. But when it's being used as a market, it's very difficult for the National Roads Authority to realize that this road exactly reach to its maintenance period. So in essence, it's helping us. I'm seeing my maintenance team following me, or following the operation, this task force, where we clear. I'm seeing the tractors and other maintenance equipment that you're using. So instead, they're replacing this the pothole, the defected areas, that they're doing their work very easily. It's helping us. They are also following. They are also following us in making sure our roads are being maintained like they used to be. All right, fantastic. That we are seemingly concurrently you are working, making things happen together as the operation is going on, but equally the maintenance team is on the ground to fix some of the potholes and all that. Now, Piero, let me come back to you. Of course, he talked about the cleaning exercise you did over the weekend. You brought up your sister forces to make sure some of the materials and other things that were cleared also would be removed from the highways. But of course, you'll tell us about that. Of course, what is the objective on that cleansing exercise? But again, on the operation itself, of course. It appears you still, moving strategically. People, the anticipated areas are still not touched. Why the diversions? Why the, like he explained, people will be asking questions. The main concern areas are still untouched. Are you facing challenges or what? Well, actually, it's not challenges as you may think. I think it's based on the operational plan. Because like I have said initially, we've got an operational plan. We've done aerial mapping to start with certain areas and then move on and then get to the final destination. I know a lot of people are anticipating, what about the Sarakunda Highway also? The Brikama Tabokota Highway. Yesterday, we are coming from Banjul. Someone was telling me
police yi yana fii duñ fi ñëw ma ne very well. mu ne fii buñ fi ñëwee dina tànga de ma ne ko you see but I think that they will be here of course and I think I commend the iAfrica TV for in fact doing a proactive engagement there before even the operation arrives there, and so that's a very important one, so that because there are certain individuals say, oh, you know, we are not being informed, they just jump and start destroying our property, but even though you have gone there, you've even spoken to certain people, but you've realized that they are still there. Absolutely. And so by the time we get there, they will say, oh, you did not inform us, you've just come and you are destroying our property. Indeed. So we just want to let people know, even through this discussion, that's all the objective of even these discussions is to enable people to get the information beforehand. Sure. Don't say, okay, you know, they are still on the battle-hardened highway area, so they are no more coming to Serekunda. We are telling you that we are moving systematically. We are ensuring that wherever we move, we patrol that area. That's why he said to you that the pace may be slow somehow, because the patrols and the monitorings are all going along the line. Now, what we did is to boost the operation, because we realized that, you know, when we clear, we leave these gallons there. You know, the women that sit on the sides of the road, they use these gallons to sit. Absolutely. And, you know, we also know there are tires, car tires that some people have placed. If you ask them to move, they move things and leave the tires there. So we felt that it is necessary that we boost the operation with manpower, so that those tires and gallons will be permanently removed. So that the woman that comes and find the gallon there, they come place the bowl on top of the gallon, they sit on the other gallon. They will not even find the gallon there to even get to do that. So that's why this weekend had been a very, very fruitful operation doing that. We've cleared the areas, removed the car tires, and also most of those gallons are also removed. So it's like the cleaning is also going alongside with the demolition exercise that is also going. I will ask the same question also at the level of the Gambia Police Force. Of course, you initiated the operation, having some stakeholders by your side smoothly and you know, on a slow pace. But of course, the operation is still ongoing. How would you measure, you know, the operation so far? Because I asked this. He was talking about, you know, going back to where you started. People somehow may rethink or would want to reoccupy again the place that you have already cleared. So how is it? How are you dealing with this situation as well? That's why he said also we are still present in Brikama. The reason why is because alongside the operation we also have patrol teams. We've created routine patrol teams that patrol 24 hours on the areas especially that we have cleared, so that individuals that are found to be returning to these places are being dealt with as well. So the Brikama area that we have cleared, the Old Yundum Costa Road area we have cleared, up to the turntable or roundabout, that area we are having constant patrols and we are having monitoring also. So if the patrols found you return to the place, you get arrested and prosecuted. So all these things are going along the line, and that's why we want to tell people to understand that they cannot go back to these places. What they need to do is to look for places in the markets or look for confined areas where they can go on with their mechanic works or their welding works and so on and so forth. But they have to understand that the road is not a place for this, and they cannot return there again. Yeah, absolutely, and I think that is important. Of course, if I can remember, when the operation started, there were some people were arrested. What is their situation at the moment? Do you arrested more people, or those that were arrested have been released? When we arrest you, we charge them on offense. This is different offenses depending on the person's conduct, and then that person is prosecuted. So most of the time they get fined at court, because these offenses are offenses that can be dealt with very fast. So they get fined at court, and then they pay fines at the court eventually. So that's a deterrent or a lesson for you to understand that if you go back there, you will continue paying the fine at the court. So it's better that a small scale business where you are earning very little, and so if they are finding you 1,500, 2,000 or more, then obviously you should better understand that you should do something else than continue that trend. Okay. Now, of course, before we switch the language or shift in the local language, Mr. Mane, just I want
to ask this because you are part of the operations almost in daily basis. You are on the ground, and of course you are playing a pivotal role in the process. But now that you from Brikama, almost still in the West Coast region, of course, around the turntable end, you yet to get to the main areas within the Kanifi municipality, maybe in the Serakundas, in the the Karava venues, of course the Tabokoto Westfield Highway. Are you doing an anticipation, sort of a survey, to go onto the underground or to check what kind of work is needed to be done when you arrive in clearing those areas? Mr. Kante, how many makaiwa here? How many how many? Yes, we're doing that. Today, basically, in the morning it has been raining continuously. Okay. And what we did is I have few of my members that we used, the task force members, I mean. We went kind of a survey. Okay. We went through the Baton Hardin, the roundabout, then straight to the traffic light, and then to the Kairaba Avenue. Yeah. We did, and when we come in, we used the Westfield Tabokoto Road, then to Wellingara and come back to the base, where we met our guys working. Yeah. Before, in the morning, even during this weekend and yesterday public holiday and the like, myself and other members of the task force, we've been receiving calls. Yeah. Calls, people we call in to ask when are we reaching to where they are, so that they can start preparing, moving. People are calling us. We have so many, especially today, I received a call from Brusubi, phase 1, and it comes from the VDC. The concern is Brusubi would not be touched, and Brusubi should be visited by this team, because you have so many activities on their roads. Yeah. Some of them cannot even have access to their houses. Wow. Because you have these tall canteens and everywhere, and people thought because it's road, I mean, those compound owners don't have any right, and they can place it there. It's a public road. Yeah. No one can stop them. So it was a concern. It's still a concern to them, and they said if nothing is being done, it might turn into something. And which I relay the message to the task force. Okay. What I am saying is here is when we our motto, like our name spell, is Operation Clear Roads. Roads, we are not excluding any. Yeah. We said roads. So we intend to visit everywhere. Don't say this is a highway. That's where we're going to concentrate. Yeah, sure. We are going interior, wherever our survey shows that the road is being used for other purposes. Yeah. We want to make sure the roads that are built, even those that are artwork that are not built, but in as much as the public is using it, they are all official roads, and they should be free from all these activities. Indeed. So we did at Brikama, Tabokoto Westfield, and from Westfield, from the where you call Iceman Johnson. Yeah, the traffic. Well, this was around 2, coming into 3. The traffic was constantly stopped. Some drivers even had to switch off their engines. Wow. Yeah. From there to the Babun Fati Johnson, I think we spent about 1 hour. No move, no traffic was not moving. Wow. And like I said, it's the same trend. There you hardly see these market vendors. But what you're saying there, these are shop owners. They bring in all their goods and material from their shop and place in on the footpath. Yeah. That is that pavement. So the drivers that had to leave or drop passengers had to stand on a lane. Yeah, absolutely. This is where this is what the traffic was constantly blocked until we reached that Johnson. And you have some car sellers. They occupied that footpath from the fence to the edge of the road. Cars are parked there. People are selling. Yeah. So eventually, you walk and you get to that one. You have to get onto the asphalt in order to get your own way. That's the pedestrians.
So these are serious places that we visited today, and the challenges for me, what I concluded with my team, the time that we are spending here, the challenges that we have here, is huge, more than what will be in Tabokoto Westfield. Okay. Tabokoto Westfield is a matter of, yes, we are present and you will see them going. Because here, it has to take them, you have those derelict vehicles, and the other people call it these trailers and so. Yeah, sure. Vehicles or trailers that doesn't even have tires to move them is difficult. I know. So that is... Have been there for ages. For ages. Yeah, absolutely. Some you cannot, containers, you don't even know their owners. And if we are able to move all those things, for me, these car sellers and these shop owners, that's an easy work for the, for the task force. Then that's a good one. Hence, I was going to ask the PRO because of the resistance that we have seen from this side and some of the challenges that you have faced so far. I was going to say, because you had different platoons or forces on the ground, whether you may need more if you get to this area. But hence, you said it wouldn't be as challenging as you have faced. But what are you also anticipating? I mean, do you more or less do the same, or probably you are working around this and almost in daily basis you know the route, and probably you might have already known what's needed to make sure that the work is done. Very well, we are definitely anticipating challenges and resistance, and so that's why we are planning according to the challenges that we anticipate at any given situation or any area. And so if it requires us to adjust the on-demand power and patrols that we are having when we reach the Serekunda area, we will do that. That is quite obvious for us to do, to ensure that we boost the manpower that we have, especially to deal with the very highly congested area. But like he said also, the thing is that when we have to do, our main challenge in fact is when we have to do the removing ourselves, because that takes us time to do the removing, to load them in the trucks and move. But when we get to a place where an individual can move your own stuff, it's a matter of just telling you to move them. To move it. And so you're going to do that, because if not, we will get the towing vehicles, and that involves some penalties. And I'm sorry, especially if you look at the Westfield Tabokoto Road, the businesses are very present. They are different from the coastal road area. So because they are very present, so it's very easy to tell them to remove their properties. In fact, as they listen to us in this program, they need to know the message is that they should remove these things. And so I think if people who doesn't really want to get themselves into trouble with the task force or the enforcement officers, they need to start finding easy means of relocating or removing their items from the road. I have seen shops where you have some engine. I know what kind of engine this is, but big engines. They put all these things on the road. And so I'm thinking, even if we come to that point, suppose we are the one to remove that, what we will be going through to remove all of it, to remove struggle. That. So it's good that now that they are getting this information, that they can go remove those machines. If they have a warehouse somewhere, they can go park these machines in those warehouses. You go to some places, you find these fridges that they are selling us. They bring all of them and place them on the road from, I know whether from a container shop or something, but they place all of them there. So start moving these fridges back inside. And there is one thing, Ahmad. At night, I used to patrol this road. In the night, I don't see any of these things outside. I was going to say that. Yes. Absolutely. When I patrol this highway in the night, I drive like within few minutes I am back to Brikama. But you won't even see any of these items on the road. Where are they? I ask myself, where are they? So that means, it tells me that they have a place where they can keep these things. But it's just that when it comes to the day, they are like, okay, we are in the market, so they display them outside. But we are now telling you that this place is the road, it's not the market. So get these things back to the shop where you have them, place it there, put some advertisement or some marketing for get people to know that you have these things inside the shop. Now, but don't bring them outside. Do you feel somehow maybe bored or bothered, I should say, or maybe concerned? Because the operation now is almost 3 weeks of close to a month now. Now,
The operation is started in Brikama, but if you go around into the KMCN and you look at Serekunda, people seems to be not concerned as the operation is going. And they want to wait until when you arrived, and probably they start negotiations. And if that happens, would you give people chance to move or say, no, okay, here we are, you have to go, no, baralem, mango, maybe Phoebe Eleg, wala nyeti fan maregle how, if people react that way? You have said it. You know? You have said it. Here, people, it's like, we have an attitude such that if we don't come and say, move, we are here now, they will not move. And so that's why I said, some people you interviewed in the past engagements, they have like, okay, ñii dañ xaar ba léegi rek ñu ñëw taxaw ñu ne dañ génne so lii dañ ñu war a jox notification before balaa ñoo ñëw fii. So lu ñoo wax nit yi rek nañ xam ne buñ toog foofu ñu xaar ba bés bu ñoo ñëw foofu noonu ñu ne génna leen si kaw yoon bi. Parce que loolu dafa isi jafe-jafe yow soo fekkee ne yow machine yu mag yooyu nga amee si kaw yoon bi tey ñu àgg foofu ñu ne génneel machine yi fii defe naa de pour nga génnee machine yooyu foofu noonu daf laa jël time so balaa ñuy àgg foofu noonu ñun 3 weeks we are on the other road yow you have all the time pour nga clear sa bagage si from this place te comme ni ma la ko doon wax nag man si guddi su ma patrôler si kaw yoon bi fii du ma dee gis benn bagage si kaw yoon so dafa mel ni kon dañ am place fu ñuy mën a denc bagage yi waaye li tax saa yu nekk ñu ngi génnee bagage yi di leen toog si kaw yoon bi su ko defee nag nañ li ñoo wax askan wi rek mooy nañ dimbale opération bi ñu dimbale seen boppa su ko defee buñ dugga si problème yooyu noonu nga ne waaw ñii amuñ yërmande wala dañ ñëw rek ñapp suñ kaw di yaxa suñ bagage yi wala di yaxa suñ cantine yi ak yooyu noonu te fekka du loolu su fekkee ne léegi nii da nga xam ne sa cantine wala sa bitik si kaw yoon la nekk commencé di ko génnee foofu noonu nga gis ne sa corrugate yi wala sa barigo yi wala sa matériel yi sa iron rod yi ak yooyu di nga leen mun a protect di nga leen mun a secure su fekk soo buggee sampa feneen mun ngaa use the same material nga def leen foofu noonu waaye ñun suñ ñëwee we will not take time to do that because we will just demolish and go our way so nañ try ñu bàyyi seen xel si loolu am na solo dañu war a dugal pon Pierre ubbi na bunta bi ñu host bu baax waaye at this juncture ñu déclare ne line si ubbi nañ ko soo leen bëggee call pour bokk ci jotaay bi mun ngeen call 2323213 mooy number bi nga xamante ne mun ngeen fa jaar ñu dégg ci yéen tamit feedback bi day am solo baax ñu déggee ko naka ngeen gisee opération bi ban jàngat ngeen ci am gis-gis yi lan la ak yéen boo leen amee tamit li ngeen bëgg a xelal ñi nga xamante ne ñu ngi ci opération bi loolu tamit dina am solo bu baax a baax 2323213 mooy fi ngeen mën a jaar bokk ci jotaay bi yaa ngi doon wax lu am solo PRO rek balaa maa ñëw ci Mr Mané mooy opération bi da ngay gis ne comme of course yàgg naa door te léegi nit ñi ñoom dañuy xaar ba ngeen egsi waaye fu mu nekk nii ba ngeen fi ngeen door ba tey bu ñu doon def xayma opération bi ci côté police bi ndax yéen a jiite affaire yi léegi nit ñi ñeneen ñi dañoo génn xëy na seen génnee leen fu ñu nekk du yomba ban xëy nga lan lañ mën a jàpp fu mu nekk ni seen jàngat ci opération bi li nga xamante ne ngeen koo def na xëy ngeen ko gisee. waaw Amadou buñ ko commencé. comme ni opération bi dañ ko plan loolu moo tax ñu ngi xaw a yii. si suñ nu ñoo demee parce que. su ma nijaay mu ngi wax ne dafa am ñu bëri ñu ko nekk di call te same thing with me dafa am ñu bëri ñu ma dee nekk di call di ma wax ne kañ ngeen a àgga suñ boor ñun dañ yàkkamte da ngeen war a ñëw su ko defee nag li tax ñu yi xaw a yi mooy ne dañ bëgg a gis ne fuñ setal bu fa kenn dellu so loolu moo tax ñu fuñ setal dañ fa dee monitor so kuy déglu programme bi na nga xam ne suñ fekkee ne yow place buñ setal foofu lañ la génnee bul xalaat sax ne di nga mun a dellu foofu noonu bul xalaat sax ne di nga mun a négocier wala négocier sa wéy pour nga mun a dellu foofu noonu loolu mun a du xew so su ko defee nag nañ fexe ñu xam ne fuñ génnee place bu fa delluwaat loolu moo tax Brikama all Yundum area ak area yooyu yëpp ñu ngi monitor léegoo-léeg suñ balaa ñuy commencé opération bi sax dañ dee def quick patrol gis ndax gars yi delloo nañ foofu ñu fa delloo yëpp ñu arrest leen yóbbu leen si nearest police station bi process leen foofu noonu yóbbu leen court so su ko defee nag na nit yi xam ne opération bi luy jubluwaayam bi mooy gis ne yoon yi bàyyi nañ yoon bi marché ak yoon dañ ute su ko defee nag ma bëgg a wax lii saa yu nekk seen jaay yi ak seen
cantine yi seen workshop yi dëgg ñun dañ bëgg a gis ne workshop yaa ngee dox njaay yi ñu ngi am ak yooyu noonu waaye nag li ñoo wax rek moo ñu dimbalante ñu génn si kaw yoon bi ñu dem def ko si biir fu mu war a amee su ko defee loolu dina tax ne yéen seen business kat yi dinañ mun a def seen business borom workshop yi dinañ def seen liggéey te tamit ñuy jëfandikoo ak yoon yi tamit dinañ mun a dem ak a ñëw su ko defee ñun ñëpp ñu mun a dekk si jàmm léegi-léegi ngay gis nit muy dox du am fu mu jaar mu nekk li nga xamante ne mooy mbir mu doy waar du am option waaye muy fexe muy puusawante ak moto di dox di gestu Mr Mane lii mu nekk kon yéen a yore wàllu yoon yi xam naa ne yéen tamit am ngeen ci concern balaa ñëw xuus rek pour def anticipation yan pexe ngeen teg si bu fekkee ne dem ne ak si ngeen si gox bi nga xamante ne ñaa ngi leen di call di wax ne kañ ngeen fi yegg si ak yu mel noonu waaye yéen tamit yéen naka ngeen xaymee liggéey bi because opération bi bu amee da ngeen jàpp ne yoon yi dañu gën a ubbeeku nit ñi tamit dañoo séntu bu yoon yi setee ñu mel ni comme National Road Authority am na lu leen war mooy defaraat yoon yi yu mel moom nday na koo xalaat fu mu toll ne pour gis ne leen na li nga xamante ne war ngeen koo def tamit nit ñi di ko yaakaar ci yéen loolu tamit am na waaw jërëjëf the same thing la ni ma ko waxoon si angale waaw National Road Authority soo gisee ne ñuy defar yoon pour all road users maanaam yoon bi pour dem ak ñëw bi la mu gën a yomba waaye government through the National Road Authority nekkuñ di spend maanaam génne dépense yu millions of dollars yi pour defar yoon buñ ko defaree at the end of the day dafa turn into market loolu de suñ jubluwaay yoon comme sama jarbaat lu mu yoon pour yoon la waaye du pour marché National Road Authority pour ñun tamit neexut si ñun parce que yoon yi bu ñu xatee boo nekkee si trafic bi jaam nekkut di dox dara ñëpp taxaw sa xel fu ku moo njëgaa laal mooy National Road Authority dëkk bi amul yoon soo gisee ni lii yëpp di am ñàkk am yoon bi la waaye dul ñàkk am yoon bi kese parce que bu dee defar nañ yoon yi yëpp Gambia te suñ jigo yi changeuñ suñ jigo yi dafay doy waar that means dafa mel ni ba léegi amul ay yoon amatul njëriñ amuñ benn njëriñ waaw so ba pare suñ opération bi ñuñ xebuñ opération bi xebuñ ne buñ demee Serekunda foofu mooy gën a yomba fuñ nekka xebuñ ne buñ demee Banjul foofu mooy gën a yomba opération bi dañ am comme suma jarbaat lu mu wax ni ñun dañ toog ñu defar suñ programme yi noonu lañ koo defalee buñ fuñ àgga ñu am fa gën a yomba salaam waaye bu dee tamit otherwise la ñun luñ bëgg a maanaam mooy setal yoon bi te dinañ ko setal sóoraale nañ yëpp bàyyi dara si gannaaw waaye yoon yi daal lu tax ñu jóg mooy maanaam ñu randal ñii ñu wax ñii nañ jóg si kaw yoon bi nañ dellu si ñu mën a dellu si marché bi ñu amuñ car park sax ñu am transport union suñ biir taxu si car park yoo xam ne dañoo xatal yoon bi o dañoo xatal trafic bi du nañ wax leen ñu génne fii nii def nañ traffic light fii nii Sukuta ñu fekk gaay ñeneen ñi ñu ngi nale sayti Sukuta ñeneen ñi jaabang waaye si boppi koñ nañ nekka bu ñu àggee foofu waxu ñaa gaay dañ nañu jóg leen ngeen def su ko defee ñu ma dog lañ am nañ benn koola ci line bi ñu jël ko ñu déglu ko hello koola hello déggante bi xam naa des tuuti bu fekkee mën nañ koo dégg rek ñu try waat ko hello yes kalla ak foo ñoo koole yes hello waaw dafa mel ni déggante bi xam naa des waaye bu mënee trywaat rek mun na ñëwaat ci line bi 2323213 mooy fi ngeen mun a jaar rek bokk ci jotaay bi ñu déggee ci yéen nañ ko rafet lu baax a baax feedback yi dana am solo ngeen mun a call bu baax a baax ñu ngi jégalu ci kooku waaye bu mënee dellusiwaat rek ñu ngi koo xaar yaa ngi doon wax sànq rek bi ngeen génnee pour def xayma seet
liggéey bi bu ñëwee boori KMC Serekunda bi ak yu noonu naka lay mel gis ngeen ci jàngat yoon bi trafic bi dafa xala slow nit ñi dem ak dëkk bi dafa xala taga tembe kenn mënut a dem yooyu yëpp ci jafe-jafe la bokk waaye ma ngi doon wax na ndax yéen a ngi sooraale tamit boo leen ñëwee foofu amaana liggéey bi dina gën a jafe ak yu mel noonu loolu tamit ngeen nas ay pexe ngeen xam na ngeen di diilee ak situation bi pour jàngat daal yëf yi boo leen fa yegg si xëy na dina gën a yomb wala daal bu lu mun a ñëw tamit ngeen xam ne daal sooraale ngeen ko comme yu bari ni ngeen ko sooraale si fi ngeen jaar. waaw loolu laa wax ma ne tey dañ demoon sauver. waaw lu tax ñu def loolu pour ñu suñ liggéey bi nu moo mën a gaaw ak nu moo mën a yomb suñ wax. moo tax ñu jël yoon boobu noonu especially Westfield Tabukoto bi waaye li ma doon wax mooy lu gën a bari foofu maanaam mooy pour jaaykat yi jógee si biir marché loolu bariwul foofu noonu comme jigéen yi toog si kaw yoon bi nii bu bariwul foofu ak fiita garage yi nekkuñ fa carpentry workshop yi bariwuñ tamit yu neew la so liñ gis foofu noonu maanaam mooy borom bitik yi magasin yi xam ne dañoo jaay food stuff maanaam bagage yi lekkaay yooyu noonu o discounté na second hand ak jaaykat oto yi gis nañ about 2-3 garage si kaw yoon bi ñooy génne seen bagage si biir seen shop bi di ko def si kaw footpath bi comme suma jëlbaa lu mu doon wax mu ne su nekk di drive in at night du dee gis façon yooyu to loolu lu woon na ne bon am nañ place bitig bi mun nañ fa xëcc te ñun suñ message bi mooy war leen koo génne di ko taj si kaw yoon bi fu ñuy war a dox so foofu noonu liggéey bi compared to fu ñu nekk ni fii moo gën a diis liggéey daan yooni Tabakoto yooni Tabakoto obstruction bu fa nekk tey léegi-léegi ne from 5 to 6 buñ taxaw foofu ñu ne ni nañ dugga si biir seen soppi boobu xaw naa yomba xanaa machine yu moo wax ni mooy machine yi te machine yu bari sax dañ ko dee dugal duñ ko dee bàyyi si biti because boo demee foofu oto yow soo amee oto sax oto am paan mu paan noonu nga am fii daal nga jokko ne dama soxla machine nga xam ne man dama day jaay machine si kaw yoon bi te su may dem dama ko dee bàyyi noonu si biti boo nekkee kenn nga dem jël ko dem monté ko waaye kenn du bàyyi machine am si biti lépp lañ koy dugal si biir so that means ne place yi am nañ place yi nañ occupy seen place yi xam ne foofu lañ moom te foofu lañ fee lempo nañ use boobu nañ bàyyi public space bi boobu pour beneen soxla la waaye du pour jaaykaay. ok léegi su ma leen déggee dafa mel ni léegi am na nu moo demee mun naa gisee ne affaire yi yaama neex la. comme ci guddi boo ñëwee doo fa gis dara. waaye suba boo ñëwee da nga gis nit fu moo jaar sax du ko am. foog kuy dox sax da ngay doo am beneen choice waaye foog nga wàcc ci yoon bi di dox di gestu moto bi ndax moto baa ngi ñëw am déet yooyu yëpp nekk na mbir yi nga xamante ne nit ñi tamit war nañ cee mën a bàyyi xel PRO xam naa ne ma la ci wàll rek ñu tënka boobu after ma bàyyi yéen ñaar ku nekk ñëw ci kàllaama man ni ka rek tënka lu ñu doon waxtaan mooy kon ni ma ko waxee tey nit ñi yaa ngi dégg ne opération bi door na Brikama daanaka ñetti semaine ak léegi waaye boo demee boori Serekunda ak yeneen place yi dafa mel ni nit ñi déggaguñ message bi wala bëgguñoo dégga soo xawma loolu naka la parce que tamit boo leen fa tolloo ñu ñëw xam nga dañoo wax ne ñun dañ am masla lañ baaxoo di gisi opération Amadou dafa mel ni comme ni ma ko doon waxee dafa mel ni ñun dañ am ab jikko boo xam ne suñ gisut ne diw sàngam mu ngi nii fii mu ne léegi nañ fi jógee duñ gom ne dañ fi war a jógee su ko defee nag mooy ne foog ñu xaar ba opération bi ñëw foofu noonu ñu ñëw gis ne léegi ñu ne ñu jógee fii su ko defee nag ñu ñëw xatal seen boppa ñu ne gis nga police yi ñëw nañ fii ñàpp suñu xaw fii ñu ne ñu génnee suñ bagage yi te joxuñ ñu benn xibaar ne dañ fi war a génn yéen sax defoon ngeen fii ab report dem ngeen si kaw yoon bi foofu noonu di laaj nit yi te dégg nañ ko yëg nañ ko waaye ba léegi ñu ngi fa te gis naa seen report yu passé ni dafa am ñu nga xam ne da ngeen leen interview te liñ leen wax mooy ne police wu joxuñ ñu benn xibaar dañ jékki-jékki rek ñu ñëw fii ñu ne ñu génnee suñ bagage yi ñuy commencé di yàqa suñ cantine soo su ko defee nag pour gis ne rek ñu paint police ak enforcement officer yi as bad people or as wicked people or some kind of way but what we want to tell people is that ñun nekkuñ ne dañ wicked wala dañ bad or anything waaye liñ soxla rek mooy pour ñu gis ne yoon bi parce que yoon la marché la su fekkee ne yow borom jaaykat nga wala da nga am bitik
te si marché bi nga war a dem kon yow demal si marché bi nga dem jaay foofu soo nekkee borom bitik si kaw yoon bi nga nekka wal fexeel sa bagage yi nga emal ko si biir bitik bi su ko defee nag doxkat buy dox si kaw yoon bi mu war a jaare si footpath bi moom tamit mu am fu moo mun a doxee su ko defee nag trafic jam yu di xaw si kaw yoon bi sakantuma yooni Tabokoto bi lu bari li ko waral mooy nit yi duñ dee am fu ñoo jaare su ko defee nag si kaw yoon bi la ñoo mun a jaar soo nit xoolal rek su trafic jam yi ngay xalaat yaa ngi sa biir moto yaa ngi xalaat lan moo nekk di xew si kanam lu tax moto yëpp a ngi taaw da nga dee foog ne xëy na barrage bu mag moo fa nekk wala dara lu rëy moo fa nekk waaye sooy dawal Latrikunda si garage bi marché bi moto yi duñu am buñ bëggee wàcce nit ñi ci kaw yoon bi ngay taxaw comme Mr Mané nu mu ko wax affaire yëpp ne teg kenn du dem kenn du ñëw waaye soo ñëwee ba àgga foofu doo gis dara léegi sax nga foog ne nga ne police yi lu ñoo def waaw fekk dara nekku fa waaw soo xëy na dafa am koo xam ne sax dafa bëgg a cross tali bi wala dafa am koo xam ne dafa bëgg a dox mu wàcca soo foog borom moto bi taxaw tamit may ko mu romba ak soo footpath bi su clair woon ni ko nag ñooñu ñëpp su foofu la ñu jaaree dem seen yoon su fekkee side yoon bi ba sa boori bitig bi mu ngi clair su ko defee ñooñu sax ñeneen ñi duñ dee bëgg a jege tali ñàkk a pexe moo dee tax sax ñeneen ñi ñuy dox si kaw tali bi waaye su fekkee space am na dañoo sori tali bi sax ñu doxee sa side bi loolu moo gën a óor sax di dox si kaw tali bi di gestu ndax moto ñëw na am ak yooyu dafay nekkal waaye yow soo génnee sa bagage yi yëpp sa bicycle yi yëpp ak sa sponge yi yëpp wala sa fridge yi yëpp nga teg ko si kaw yoon bi ak machine yu mag yi ma kenn xamul ñu teg leen si kaw yoon bi te comme ni ma ko waxee rek si guddi su ma dawee si kaw yoon bi si guddi du ma dee gis benn bagage si kaw yoon so moo tax ñun ñu ngi anticiper ne foofu liggéey bi dafa yomba sax parce que fele bagage yu ñu fa bàyyi doo xam kan moo ko moom foog nga génnee ko foofu sa boppa ñun foog ñu ekkati yooyu noonu ñu am suñ task force members ñuy load ak yooyu noonu waaye fii nit yaa ngi fa da ngaa wax gars yi nañ génnee seen bagage si street man bi ngay wax sax bëgguma wax ne xëy na seen opération bi nu ma demee waaye dama ragal ngeen fajaru gars yi ñëw xaar gars yi si ku bugg a opéré nga ne ko ne fii doo fi teg tey Amadou def nañ loolu Brikama waaw def nañ loolu Brikama te mun naa bokk si pexe yu ñoo ñëwaat parce que Brikama dañ xam ne suñ xaaree ba jigéen yi ñëw si marché bi feesal foofu noonu soo nga ñëw bëgga di wax gars yi génnee leen fi buuxante bi ak puusante bi dafa bari te soo liñ def mooy ñun dañ teel a ñëw foofu noonu balaa ñoom ñëw sax fekk ñun am nañ officer yoo xam ne they are already in position soo ñëwee nga ne da ngaa lal ñu ne la déedéet doo fi lal tey so balaa 8 o'clock 9 o'clock place bi yëpp is already clear even ñu xam ne lii moom caaxaan faa of course ñu xam ne caaxaan so ñoo xam ne ñu ngi bugg a ñëw foofu noonu loolu moo tax ñu am ñoo xam ne they are strictly warned and so ñoom they have complied. ok léegi daanaka time bi jeex na instead of yow nga ñëw ci Mandinka léegi Mr Mané dina ko tënk moom in 2 minutes just what we discussed rek nga mun ñu koo tënkal ci kàllaama Mandinka xam naa ne we will keep talking on this operation because as we go on operation bi nu moo demee noonu la gën a interesting te development noonu la gën a amee so foog ñu continuer rek waxtaan ak nit ñi ñaax leen tamit ñu understand xam ne yéene bi ak jubluwaay bi mooy pour ñun ñëpp ñu njëriñu te xam naa bu kanamee ñëpp nañ gis the objective of this operation te loolu lañ bëgg a nit ñi tamit bàyyi ci xel bu baax a baax jàpp tamit ci liggéey bi mooy lu ñu leen di tere ak lu ñu leen di advice ngeen jàpp ci bu baax a baax ñun ñëpp ñoo ci am responsibility just in 2 minutes rek pour tënka because dañu time bi daanaka jeex na wa abaraka Mr Kante comme ba min fo kan kacañin kono wolo this task force operation clear roads manam sila fito mba walla na silol be bulu ñamen be yalo na man jare moya fo moye bar janim batambila mbe tentiro di la ay Africa TV la ngamira atul be ñamen albe na kuma kam futande albe na sulo futande kan gambe no la ñame ni ñen TV dol be ak wala ñama man do warta sera ko nda janim ba futale je mbata mol be bota je mbal tentilo kan mba min na wolon ka silo ñi mo be talo ndala bi ko mun na be ko da maldi ndamma kunkule ngolo ngotane na family nin ko mbanna fengol bondi la ngala mulla silo ko wo fa mujjunu bolti ni oustaz bi jassa mako ka wando silo la hako soto aso afeata bakel mol nyanta nga silo la hako dial ni silata hako la dunya kono a bedata bakel mba min na wolon ka fo mole ko al momo yamu damento te yeta woto e yaman ka damento to jebula
mansaka ko di jamala spend ka mano dida bare mbuka mano dida pour naka marché ti mba mol ya kela dépense ñi dulate marcel bi jele ye biti ko soto ye masingol jindi container fengol yewol be bondi la biti ko kono so mo ndaw e bambantal so mo ndaw alala so mo ndaw sa kuliya nyaawo nya container fa sa be bondi ala ndi band ni be wulla ko de ka sey ko de ko wularo ya be no fa mo yankan karolti ngala ala momo ni ala ko be min soto tilo ite tambila wala momo yela fengol tilo biti ko kono mba operation wala alkana kumandiro ka fo falbe futala janna ko gambe silol mumela be hansa mbe ko sarol kada ton table o matina manfuta sarekunda o matina manfuta banjul o matina manfuta tabokoto silo asembo diamo watal because modol mantara borika bari mba min fola mole ko binajere janin ka futalma atol min bi jalla business do garal be dum konoto jani bina loi bina lala mo kanje because ninga fo e dimension loi min fo mbolo fela nan andi o fena o sa kasara lo do mbalbe tentula mbay jayila fo wati da do o lokonala inshallah. Thank you very much barka Mr. Mane foog naa ne loolu leer na te am na solo bu baax a baax xam naa next week if we come back PRO on a final note hopefully we will check on what's the lessons learned so far as a country. We are talking about attitudinal change and all that. We need to, I think, evaluate and see and as we move along because the operation is still going. Inshallah. Thank you very much for coming. And PRO, Superintendent Lamin Jai of the Gambia Police Force, and of course Mr. Bakari Mane from the National Road Authority. It was another pleasure to have you here to discuss about matters of national interest, that is of course security matters, but indeed the ongoing operation of clearing the roads, street in different parts of the country. And of course, thank you so very much for the pleasure of your company until we meet again next week Tuesday, hopefully on the same topic if there isn't any other development, but we will keep talking on this, keep Gambians informed on whatever the police is doing in the country and other stakeholders as well. Thank you very much for watching and do have a very, very pleasant night. Bye for now.